I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Rysley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Rysley have known that? Making Or perhaps he didn't India know and just wanted to bring practice. Father over to his side? Which could be why he said he just wanted to Habis fire negotiate. bomb. Wah, Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. You have my gratitude. Thank you for protecting Linny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? Paimon's hungry. Iya, lu takut tadi Oh, ini mental. You've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another time. It's time for dinner. Welfare meals now being served in the coupon cafeteria. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss Sijwin? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. Explosion. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. What would you like to eat? Nanti bro, yang soalnya dan tadi ngobrol lagi tree dia roti with fire guys. Jadi, Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Me too. Don't forget Paimon. No problem. Just leave it to me. So delicious. Paimon's so happy. Paimon wants to feast like this every day. Feeling full yet? How's the food? Delicious. I'm so glad to see you all so happy. Oh, see, the expression on your face just now? The muscle here just moved, which suggests that you're feeling quite relaxed at the moment. Sijwin, do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. Really? You're reminded of an older sister? That's great to hear. Oh, and what did you mean back in Risley's office? When you said that you were protecting Linny and his siblings as well?
Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Glorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Glorand left, to make sure that Linny wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Glorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linny as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Oh, I really wish Monsieur Nervula would come down here more often too. I feel like he'd like it here, with all the darkness and chaos. Get a good night's rest, you two. You both worked very hard. Yes. That is true. அடுத்து ட்ரீம் ஆன்லைன் ஸ்டாப் பண்றேன் அதுக்கு லாஸ்டாவா ஓபன் பண்ணு ஸ்டாப் பண்ணு சரி அடுத்து Step on us! So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed. Paimon's super sleepy. Are you sleepy too? அதுக்கு ட்ரீச்சி வரட்ட பயங்கரமா இருக்கு Delicious. Paimon wants seconds for free. ஃபீல் பண்றாங்க தூக்கத்துல கூட சாப்பிட்டு Out of my way! Get out of my way! What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking! Who's yelling? Paimon still wants to sleep. Our typical primaries. What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? No time to explain, mate. Goodbye! Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us. They're here! Yeah! There you are! Oh, thank goodness! Quisto and Lavaroon, do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Lavaroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with us. Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. Oh no, it can't be that thing! Oh, wait, what?
What? Hey, where are you going? We have to go find the Duke. You two just go and get out. Go on without us. Hey! Be careful! Attention. Please evacuate upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. ப்ரோ ஒரு விஷயம் நடந்தது ப்ரோ. இப்போ சம்பவம் ஆயிடுச்சு गाइस. என்னது ப்ரோ என்னாச்சு? புஷ்1 C1. புஷ்1 C1 ஆ? இப்போ ஒரு விஷயம் போட்டங்க சும்மா. ஓகே என்ஜாய். ஸ்கிப் போட்டங்க. C1 நிக்குது. நீங்க எப்படி கரெக்ட்டா சொல்றீங்க சம்பவம் ஆச்சு. எனக்கு இங்க ஆச்சுங்க. இங்க ஆச்சா? நான் கத்தி இது பண்ணேன். The knowledge effect increases crit damage by 30%. You're just in time. But be ready to run. அடே முப்போடிப்பா. Two, three, four. Possibility. Aha. Memorial C1. Memorial C1. சரி ஓகே. என்னடா டென்ஷனா இல்ல இதுவா? ஆறேல இப்பதான் C1 கேரக்டர் கொடுத்தான்னு சொல்லி கத்தி என்ன இந்த 3, 2, 1. சும்மா ஒரு விஷயம் போட்டு டிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. If any teammate remember is struck by a killing blow while matrix present is activated, then all allies who struck by a killing blow during this action will not be knocked out and 70% of their HP is immediately restored. Haha. Untime for battle. நல்லாதானே இருக்கு. Neuvillette, why are you here? Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Will do. You have my sincerest gratitude. Over here. Look, there are a ton of Fatilian Palais Mermonia people over there. The knave is probably here already. We need to hurry. Yes, we need to hurry. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Neuvillette has left instructions. Please follow me. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Farina to the best of your abilities. Hunt gun, I think. Yes, hunt gun. இது பெரிய சம்பவம் போட்டு நீங்க என்ன பேச்சுவார்த்தைக்கு தான் பண்ணிருக்கீங்க. இது பெரிய ஆகும் ப்ரோ. என்னது ப்ரோ? பேச்சுவார்த்தை தான் முக்கியம். ஆனா நீங்க வேற கீழ இருக்கறதாங்க பெரிய ஆபத்து.
ST chlorine எவ்வளவு நேரம் காப்பி பண்ணிருக்கு. Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. சரி நான் பார்த்து Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always இந்த have பேச்சு 2 or வார்த்தைகள். more guests at my dessert எனக்கு எப்போ table. பில் பண்ணுவீங்க? Otherwise, the occasion would be too lonely பூசுவாங்க. and unbecoming of my station. கன்ஃபார்மா கேட்பேன். இதுக்கப்புறம் It கேட்கணும் is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the knave, one of the 11 Fatui harbingers. பூசுவாங்க கேரக்டர். நான் போயிட்டு வீடியோ பார்க்கணும். நீ லைவ் முடிச்சிட்டு வாங்க ப்ரோ. எவனா வீடியோ போட்டாங்க. இவன் I've already prepared seats for you. Come. அதான் நான் பார்த்தேன். அந்த Perhaps you are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Traveler, what do you think of this cake? That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina. நல்லா இருக்கு அந்த ஈஸி ட்ரான்ஸ்லேஷன். அது படிச்சு பாருங்க. I wonder how he's doing nowadays. இது உள்ள இருங்க. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Here's to hoping that he's an excellent swimmer. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. இது லைவ் முடிச்சிட்டீங்களா ப்ரோ நீங்க? Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udin's Muvillette right in front of you. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Muvillette. Coming from you, that's not surprising at all. நான் அப்ப இந்த இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்டா போயிட்டு இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் அடிக்க என்னதுக்கு இப்போ You see, I would have been far happier had I received this news இதை அடிச்சிடணும் ஈடாக்கு அடிச்சு எடுத்து வச்சுலான் இருக்கேன் இப்போ a long time has passed since Child நான் அப்புறமா அது வாண்டர் அடி Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. சில்வர் பொண்ணு அசிங்கமா கேட்க போறேன். And just how do you know that? எது தேவையோ அதுக்கு எல்லாத்தையும் போ. Because we found evidence that proved he left the fortress of Mirapede. And where did he go after leaving the fortress? Well... The fortress of Mirapede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? That is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded.
on? The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. நிறைய கட்சின் வரும் போல. Day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. அதுதான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். விகாஸ்னா ஒரு பேர் வச்சிருப்பியா? சோலோ லெவல் வரும். ட்ரெய்லர் வரப்போறது போதாங்க கிரன்ச்சி ரோல்ல. அது வந்தது ஆல்ரெடி தான். அடுத்த ட்ரெய்லர் அடுத்த ட்ரெய்லர் வந்து நீ கவனிச்சிருக்க. இது எக்ஸாஸ்ட் வேற போகணும்டா. All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Chlorantha didn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? He already has tens of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? விக்கி கேக் சொல்றான். சரி கேக் சொல்றேன். என்கிட்ட அந்த நம்பர் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணலாம். நான் ரீசார்ஜ் பண்ணா பேசிட்டேன். Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. Yes. அங்க போணும். இப்போதைக்கு சால்வ் ஆயிடுச்சு. அது போகும். எடுத்துக்கலாம். அவர்கிட்ட இல்ல.
I must say, we've spent long enough playing house. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontainian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? An emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Nouvillette is not at the tea party with us today.
Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yeah, yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Oh, Paimon's super full. That cake was great. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You are welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table, and I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, traveler? We could use the opportunity to discuss child before I must be on my way. அந்த 58 அந்த 55 போயிட்டு அசைன் பண்ணீங்கன்னா எங்க கூட வந்துடும். 55 பேர். ஆமா. அதுதான். நான் ஓபனே நிறைய இது பண்ணா. ஆமா கிடைக்கும்னா யார் இல்லன்னா I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply about my children. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them, especially Linny. You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede.
Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? மாமியா டேடியா ஒழுங்கா சொல்லு. Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh, come over here, you little critter, you! You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me! I'm begging you, please! The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Eudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Writhsley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Eudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Eudex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Linny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. அது புரியல. இவ்வளோ நடந்திருக்கு. நல்லா இருக்கு இந்த ஆர்கான் ட்விஸ்ட். You should know the rest.
Lenny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Udex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Udex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. வெண்டி தான் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்கானே கரெக்டா இருக்குது நீங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்தா. சாங்கி அவனுங்களாச்சு நான் ஆர்கான் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான். அப்புறம் ரைடன் சோகனு இப்ப பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். ஆரம்பத்துல அது ஆர்கானாவே இல்லை, அது பாட்டு தனியா இருந்துச்சு. பப்பாட்டி கிட்ட விட்டு போட்டு இது பாட்டுக்கு வேற எங்கேயோ உட்காந்துருந்துச்சு. இப்பதான் வந்துட்டு ஏதோ கொஞ்சமா சுத்துதுன்னு நினைக்கிறேன் வெளில வந்து. அண்ட் நகிடா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா குழந்தை மாதிரியே கிடக்குது. நகிடா மதிக்கவே இல்லை யாருக்கானே அது. ஆனா எவனுமே மதிக்கல. ஆனா நகிடா பரவாயில்ல. நகிடா பரவாயில்ல ப்ரோ. ஆனா அந்த ஆர்கானாவே மதிக்கல யாரும். மதிக்கல. ஆனா ஆமா இப்ப ரூகத்திபாடான் மாறினதுக்கு அப்புறம் தானே மதிக்கிறாங்க. அதுதான் சொல்றேன். நீங்க பார்த்த கொஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க, நான் பார்த்த எவனுமே ஆர்கானா இல்ல. அது எல்லாரும் நோசஸ் தூக்கி அப்படியே இருக்கிறது நோசஸ் தூக்கி ஜாலியா கொடுத்துட்டானுங்க. வெண்டியை தவிர வெண்டி தான் மொத்தம். அவனை தவிர எல்லாரும் வெண்டிக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப வெண்டி மேல கோபமா இருக்கான்றது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் வந்துட்டு அகைன்ஸ்டா எதுவும் பண்ணாம இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவன் நினைச்சிருந்தா பண்ணிருக்கலாம், பண்ணல. நம்ம ஆளுங்க தான் தெரியுமா வெண்டி ஸ்ட்ராங் கிடையாது அப்படின்ட்டானுங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. அவன் தான் ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அவன் நோசஸ் பவரே யூஸ் பண்ணலையா? அவன் பவரே யூஸ் பண்ணல, அந்த இடத்துல சுத்தமா யூஸ் பண்ணல. 0% அவன் யூஸ் பண்ணது அந்த இடத்துல. யூஸ் பண்ணிருப்பான். ஆமா என்ன அது பீஸ் உடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவான். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு வெண்டி தான் ப்ரோ. நீங்க மாங்கால கூட பாருங்க, வெண்டி தான் நிறைய ஆர்கான் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிருப்பான். எல்லா இடத்தையும் அவன் ஆர்கான்னு தெரியாது, ஆனா சைட்ல வந்து எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிருப்பான். அதுதான் யாரா இருக்கும். ஆனா இவன் சாங் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சே விட்டு போறான். அவ்வளவு பெரிய இது வந்து அடிச்சிட்டு இருக்கு. அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தா ஒரு செகண்ட்ல வந்து அடிச்சிருக்க முடியும். அதை இவங்க வந்துட்டு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அதை அடிக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. அவன் தான் சொல்லணும், இதுக்கப்புறம் அவங்க தான் காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டானே. அவன் தான் அவங்க தான் காப்பாத்துன்னு சொல்லிட்டு போறவங்க காடா. கார்ட்னா என்னது சொல்லு. இது சொல்ல நம்ம லூசுன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்ட் பதிப்போம். நான் பார்த்து சொல்றேன். நம்ம சாட்ல இந்த யாராவது பிக்கிள் ட்ரிக் ப்ரோ வந்து சொன்ன பீஸ் தானே, வெனஸா இல்லைன்னா மான்ஸ்டர்டே இல்லைன்னு. அன்னைக்கு லைவ்ல தான் உட்காந்து காமிக் படிச்சேன். இந்த பீஸ் ப்ரோ பிக்கிள் ட்ரிக் பிளேஸ் பேசும்போதே சொன்னேன்.
வெண்டி மட்டும் வெனசாக்கு பவர் கொடுனா அந்த இடத்துல வெனசாவே இருந்திருக்க மாட்டா. அது ஒரு பயந்தாங்கோலி நிறைய காட்டியிருப்பாங்க. அது இல்ல, நான் சிம்பிளா ஒரே விஷயம் சொல்றேன் பாருங்க. அந்த வெண்டி ஜஸ்ட் ஒன் மான்ஸ்டர் டு பீஸ். அதேதான் குணம். இல்ல இல்ல, இந்த வெண்டி அந்த ஸ்பிரிட் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த வெண்டினால தான் ஃபர்ஸ்ட் மான்ஸ்டர்ட்டே நார்மல் ஆச்சு. ஆமா. அதுக்கப்புறம் அவன் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்பிரிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட இவன் நல்லா தானே பாத்துக்கினான். ஆமா, அதனாலதான் பாத்துட்டு இருக்கான். இவனால தான் இப்போ வரைக்கும் பீஸ் மீறி நடத்துக்கான. வெனசாக்கு வந்து பவர் கொடுத்ததும் இவன் தானே ப்ரோ. இந்த வெண்டி தான். இவன் வெண்டி இல்லவே இல்லைன்னாங்க. எப்படி சொல்றது, டிவாலன் பிரச்சனை வந்தோடனே வந்திருக்கான் பாத்தீங்களா. அவன் ஆர்கான் சாங்லி இஸ் மோர் லைக் a father ப்ரோ. நீங்க சாங்லிக்கு ஜியோ பிடிக்கிறதுனால சொந்தத்துக்கு அறிவுரை ரியாலிட்டி சொல்லப்போனா விட்டு போயிட்டான். நான் ஓப்பனா இதுக்கப்புறம்னா என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறோம். எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு வெண்டியும் நகிடாவும் மட்டும்தான் ஆர்கான். நகிடா இப்போ ஆர்கான், முதல்ல கூட அந்த அளவுக்கு இல்ல. வெண்டி தான் ஆரம்பத்துல இருந்து. நான் நாயப்படி பார்த்தா வெண்டி தான் பிரகாரம் பார்த்தா இல்ல ப்ரோ. என்ன சொல்றது, வெண்டி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த மாங்கால கூட பாருங்களேன். நான் ஒரு மாங்காய் தான் நான் படிச்சேன். அதான் அதுலயே கூட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவன் ஆர்கானுன்றது தெரியாமே இருக்கிறான். பட் பிரச்சனை வந்தா வந்து நிக்கிறான் முன்னாடி. இவன் பிரச்சனை வந்தாலும் நான் நிக்க மாட்டேன், நீங்க தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்றவன் எப்படி இருப்பான். சரக்க போட்டு இருந்தாலும் அவனுக்கு போதை ஏறாது ப்ரோ. அவனுக்கு அவன் தான் சொன்னானே போதை ஏறுதோ இல்லையா. அவன் சும்மா குடிச்சிட்டு இருக்கிறான். அவனுக்கு போதெல்லாம் ஆகாது. அவனுக்கு போதை ஏறுதோ இல்லையா, குச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கான்ல. அவன் ஜாலியா சுத்தி இருந்தாலும் அவனுக்கு பிரச்சனைன்னா வந்துடான். அந்த திவாலன் பிரச்சனை முன்னாடி அப்படி அவன் யாருமே இல்லையே, அப்படி ஆர்கானே கிடையாது அப்படின்னாங்க. ஆர்கான் போய் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுங்க. திடீர்னு பார்த்தா வந்து நிக்கிறான். ஆமா, அது அகிடா கூட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது, அது அடைச்சு வச்சுட்டு இருந்தப்போ கூட ஹெல்ப் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணுச்சு, நிறைய பண்ணுச்சு. இல்ல ப்ரோ, நகிடா நல்லதுதான். நகிடா நிறைய ட்ரை பண்ணுச்சு. ஆனா அது ஆர்கானா மதிக்கல. அது ஆர்கானா மதிக்கல. இப்போ ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணதே ஜாங்லி தான். அதுதான் நான் சொல்றேன். இல்ல இல்ல, நோசஸ் ஒருத்தர் வந்து கேட்கறான்றதுக்காக வந்துட்டு அந்த கார்டை வந்துட்டு ஏவி விட்டுட்டு, கார்டை ஏவி விடு நான் நோசஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்றான். இல்ல இங்க இப்போ நகிடாவை மதிக்காம இருக்க முடியாது. கூடயே ஒருத்தன் சுத்தின்னு இருக்கான் சைக்கோ பக்கத்துல. ஹேட் கை. அது மட்டும் இல்ல, நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ ஃபரீனாவும் இது வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் அது ஆர்கானாவை பிஹேவ் பண்ணலான்னா. பட் எனக்கு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருக்குது, அது ஆர்கானா லாஸ்ட்லயாவது காட்டுவாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். ஏன்னா இது வரைக்கும் ஒரு அந்த ஆர்கான் இதுவே இல்லை ப்ரோ. அதுக்கு ஒரு செலிபிரிட்டி மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு. அதுதான் சொல்றேன்ல, எல்லாம் இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்த எல்லாம் இப்படிதான் இருக்குதுங்க. ஆர்கான்னா ஆர்கானே கிடையாது, சும்மா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் போஸ்டர்ல எல்லாம். நகிடாது இவனை மட்டும் ஹைட்ரோ ஆர்கான் 2 பேர் ப்ரோ. 2 பேரா? 2 பேர். ஆமா, அதான் சொன்னாங்க. மீன் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, என்ன ஏழோ ப்ரோ அது தெரியல. ஸ்பிட் பர்சனாலிட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அப்படியே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பிட் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் கிடையாது, நிஜமாலே ஸ்பிட் பர்சனாலிட்டியா இருக்கு போகுது. 2 பேரா இருக்கு போகுது. ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த செலிபிரிட்டி சைட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். கண்டிப்பா இன்னொரு சைடு இருக்கும். He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. கரெக்ட். ஏன் ப்ரோ, அதுதான் ப்ரோ முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ, ஒரே வார்த்தை. அவன் கீழே வேற முன்னாடி ஒரு லீக் வந்தது. ஹைட்ரோ ஆர்கான் 2 பேரு, ஒன்னு பிளேயபிள் ஒன்னு நான் பிளேயபிள். அதுதான் அது ஏதோ ஸ்பிட் பர்சனாலிட்டி மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. உங்களுக்கு ரைடன் சோகன் இருந்துச்சு. பப்பட் ஒன்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரைடன் ஏய் வந்து அடிக்கல. சரி சரி. அதுவும் இல்லாம காலைல பப்புன்ட்டு இருக்கும், நைட் இந்த மாதிரி இருக்கும், வாரமா இருக்கும். அது டைலாக் வர மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நோ டாப்ல. Neverett, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I am concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina.
சரியான சிரிப்பு ப்ரோ. 4.0 ட்ரெய்லர்ல காட்டுனதுதான் ஆர்கான், இது இல்ல. ப்ரோ இதுதான் அதுல காட்டினாங்க. இதுதான் காட்டினாங்க அதுல. சாப்பற கொல்ட்டுமே அதானே? ஆமா அது இதுதான். இதுதான் அது. எப்படி இது இல்லைன்றீங்க? அது கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் இட்? அதுக்கு ஹேர் பெருசா இருக்கும். இது பெருசா இல்லையா? சரி, எனக்கு என்ன கேள்வினா, எதுக்கு 2 பேரா மாறு வேஷம் போட்டு இருக்கணும்? பிளஸ் இவ ஆர்லிச்சின வந்து சொன்ன கொஸ்டின்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி பெரிய ஹேர் தான் வச்சிருந்தது. இது போய் கொல்ல பார்த்த ஃபரீனா இது என்ன சொல்லுது? நான் போயிட்டு கொல்லும் போது அது ஹைட்ரா இருக்கானாவே இல்லை, ஓன் ஒப்பாரி வச்சுட்டு இருந்துச்சு, தனியா போய் ஒரு அழுது இருந்துச்சுன்னு இருந்தது. பெருசா வச்சிருந்த முடி தான் அது. ஆமா கொண்டுருச்சா? கொல்லல ப்ரோ, நோசிஸ் எடுக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிருக்குது கொல்ற மாதிரி போய். அது நோசிஸும் இல்லையா? நோசிஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டு விட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்குது. விட்டுட்டு வந்தது வந்து தனியா போய் எழுதிருக்குது. அது பெரிய முடியத்தமா தான் காட்டினா. அப்ப குட்டி முடி வச்சுன்னா ஒண்ணு வரும் ப்ரோ. தியரியா 1000 பேசலாம் ப்ரோ, ஸ்டோரியில காட்டுறோம் நான் நம்புறேன் ப்ரோ, அவ்வளவுதான். அதான் சொன்னேன், குட்டி முடி வச்சு ஒண்ணு தியரி பார்த்து நீங்களும் கடைசியில தியரி பார்த்து வந்து பேசுறீங்க பாத்தீங்களா பிரதீப் ப்ரோ. குட்டி முடி வச்சு வரும் ப்ரோ. பாப் கட் பண்ணி அதுதான் இருக்காங்க. பாப் கட் பண்ணிக்கிட்டா அப்படிதான் சொல்றாங்க. இப்ப இவர் சொன்னதை பார்த்தா தெரிய முடியும். என்னங்க இது புதுசா இரா உன் நிவோலிட்டி வீடியோ தான் பாத்துட்டு இருக்கேன். அந்த மெட்டீரியல் மாத்தி பார்க்கலாம் எப்படி போகும். ஸ்டோரியிலே போவோம். நம்ம வந்துட்டு 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிப்போம். ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கணும், நல்லா தைரியமாவும் நல்லாவும் இருக்குது அப்படின்னா, ஏன் இது வந்துட்டு இன்னொரு குளோன மாதிரி இன்னொருத்த மாதிரி கோழையா வச்சு சுத்திட்டு இருக்குது? எனக்கு அதான் கேள்வி. நீங்க சொல்ற மாதிரி 2 கூட இருக்குமே, ஒண்ணு வந்து தைரியசாலியா இருக்கும், இன்னொன்று வந்து கோழையா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. கோழை தான் வந்துட்டு தைரியசாலியை முன்னாடி விட்டு பின்னாடி இருக்குமே தவிர, கோழையை முன்னாடி விட்டு என்ன தைரியசாலி பின்னாடி இருக்குது? நான் கேட்குற கொஸ்டின் கரெக்ட் தானே? நீங்க சொல்ற மாதிரி 2 எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டியா தான் இருக்கும். பார்ப்போம். To put it simply, I use my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. There is a sad part which affected her. Maybe she just want to hide those. Okay. ஏன்னா பிரதீப் ப்ரோ, ஏன் முன்னாடியே நான் அதெல்லாம் தியரியெல்லாம் பார்த்துட்டு பேசுறதுன்னா, சப்போஸ் தியரின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேமில் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவனுங்களோட ப்ரெடிக்ஷன் மட்டும்தான். சப்போஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் வேற மாதிரி ஏதாவது நான் சொல்கிற மாதிரியும் இல்லாமல் அந்த மாதிரியும் இல்லாமல் வேற மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டானா நம்ம தான் இங்கே ஜோக்கர் ஆகும். நீ இப்படி சொன்னியறான்னு கேட்டேன். ஜோக்கரா? ஏன் என்ன ஆக போறீங்க? நீங்க என்ன ஒரு நஷ்டம் சொல்றேன் நான். அதான் தான் தியரி எல்லாம் பார்க்காதீங்க, பார்த்துட்டு அதை எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்றேன். பாருங்க, பார்த்துட்டு அதுதான் உண்மைன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்காதீங்க. Permission granted. நகிடா, அதுக்கப்புறம் பிஷலு, உங்ககிட்ட வேற என்ன இது? It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't
tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase "you guys" you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden? கிராரா இல்லைன்னா இவனை யூஸ் பண்ணணும்னா என்ன லைலா யூஸ் பண்ணணும்னா நான் எப்படி பூட்டாவுக்கு யார் யூஸ் பண்ணுறதுப்பா என்ன ஒரு You may be closer to the truth than you think. Oh, and what are you thinking? பூட்டா கூட இருக்கு இப்பதானே சொன்னான் அவன் What? Huh? Please do not be so surprised. Farina? பெரிய முடிதான் இருக்கு முடி செக் பண்ண My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. There are 7 elemental Archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. பேய் படத்துக்கு 4J போகணும்ட்டு இருக்கான். எக்ஸர்சிஸ்ட் கண்டிப்பா போகணும், காசு எடுத்து வச்சுட்டு வாங்க கூப்பிட்டுவாங்க அடிக்கடி கூப்பிட்டு போய் பழக்குங்க அந்த டீச்சர். ஒருவேளை ஃபரீனா சோகமா இருந்திருக்கலாம் இருந்ததுனால ரெய்னிகா ஃபரீனா இல்லைங்க. இவ்வளோ டைலாக் என்ன ப்ரோ கவனிச்சிங்கனாலன் ரெயின் ஆனனாலதான் வந்துட்டு நூலட் நீ டிராகனான்னு சொல்லி நீங்களே கேட்டாங்க. ரெயின் ஆகுது உன்னோட எமோஷன்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகுது, நீ டிராகன் ஆப்போ அப்படின்னா அவன் வந்துட்டு இதை சீக்கிரட்டா வச்சுக்கோங்கன்றான். எனக்கே தெரியுமாங்க அது இவன் சோகமா இருக்கனால வருதுங்க, ஃபரீனா இருக்கனால. ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருப்பான் இவன் ஃபெமினன்ட் வந்து சொல்லியிருப்பான் ஹைட்ரோ டிராகன் வந்துட்டு சோகமா இருந்துச்சுன்னா மழை பெய்யும் அப்படின்னு. ஆமா அது தெரியும் எனக்கு. அது எல்லாரும் உன்னால நீங்க மட்டும் தான் எங்க பிரதீப் ஓடிட்டாரா ஏங்க அந்த தியரி பார்த்தா அதை அப்படியே எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொன்னதுக்கா நம்ம ஆளுங்க டக்கு டக்குன்னு கோச்சிக்கிறாங்க. அதுக்கெல்லாம் இருக்காது, அவர் தூங்கிட்டு வரான்னு தூங்குறதுதான் சொல்லிட்டு போவாரு ஒரு எப்பவுமே. 4 பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. 10 7ன்னு சொன்னாங்க ப்ரோ ஈச் எலமெண்ட்டுக்கு.
I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the Fortress of Meropide? Paimon is a little worried. We'll see you another time. Take care. Nama udah upgrade keringan. Cek lagi gitu. Fontaine cricket 240 damage ஆகுது இந்த பீஸ் போட்டா. Keep up. Bro. இத மட்டும் மாத்தாதீங்க bro, சர்க்குலேட்டர் மட்டும் என்ன ஆனாலும். யாருக்கு bro? 65 எலிமெண்டல் ஆமா. அத மாத்தாதீங்க bro அது. என்னால வேற பீஸ்ல எடுத்து வர முடியாது. You guys are back? You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Huh? No, not at all. Here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? We're sorry, but we just had some business to take care of. Okay. All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. Is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite. Traveler, Paimon, you're back! Same bed. Are you still doing all right? Did either of you get hurt? We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it? A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Nervulette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Of course, we must also thank you for the help you provided. How did Nervulette know that he was needed here? Chichiyoda better version வந்தா நல்லா இருக்கும். Monsieur Nervulette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. I'm so relieved to see that they're both alright. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, and please feel free to visit the infirmary for a break at any time. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable. Really maximum feel is that Barbara and all the most there. அது உள்ளமா ஹை டிராப்ல தெரியல ப்ளீஸ் ஆகுது பண்ண தோறணும். Okay, what's your Yeah, that's what I'm feeling. Get out.
Courier, Miss Seishween told me you still haven't eaten. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh? What's you two? Courier, Lurvine, we're back! Hello there. It's been quite the mess here recently. How have you been? And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though. So don't say a word to anyone. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! Okay. நானும் வந்துட்டு ஜெயிலுக்கு அனுப்புறாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படி நினைச்சேன். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இந்த என்ன சொல்றது இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கண்ணு மாட்டாவும் போகணும் நிறைய இடத்துக்கு அப்படின்னு இனிசு மூலம் பண்ணான்னு வரும் அப்படி பண்ணுவான்னு நினைச்சேன். பட் அந்த மாதிரி பண்ணேன். அந்த அளவுக்கு போல அதுக்கும் சந்தோஷம். ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வந்துட்டு கண்ணை மாட்டாவும் போகணும் நானு அதுக்கப்புறம் எதுவும் சொல்ல. அதுக்கப்புறம் அந்த சைல்டு போன இடத்துல நைட்டு போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு தான் பேசுவாங்க. வேற எதுவும் இல்லை. அது வரைக்கும் இப்போடா இருந்தது எனக்கு. நீங்களும் அப்படிதான் நினைச்சிருப்பீங்க பிரதீப். Now guess, what suit will this next card be? A bare teeth cat? Oh, just play something like that. Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. Hello, everyone. Looks like you're recovering nicely from it, eh? Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clorand in person. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Fight not Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. You met Father? Did she say anything to you? She said a few things that were, a bit hard to understand. And also that she's looking forward to working with us in the future. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Mm-hmm. Father is very capable, and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Linny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. That does sound like something that Father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. For real? Then Paimon wants another serving of cake. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us.
Rice wheel. Yes, but just correct. இந்த பக்கம் நினைக்கிறேன் முன்னாடி இந்த டெலபோர்டேஷன் பாயிண்ட் தான். ஆமா, இந்த டெலபோர்டேஷன் பாயிண்ட் தான். ஆனா இந்த சைட்லயும் இந்த சைட்லயும் எங்கேயும் மேலே ஏறணும். மேலே என்ன உட்கார எந்த சைடு கரெக்டாக தெரியல. ஆனா அது டெலபோர்டேஷன் பாயிண்ட். உட்காந்துட்டு டைம் 7:30க்கு மாற்றணும். சரி 17:30. 17:30 இந்த ரேஸ்லி. Do my eyes deceive me, or did I just see 2 inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still all right? We're fine for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. ஐவான் மூளை இருக்குதா இல்லையா? அசால்ட்டா சொல்றேன், இங்கே எதுக்கு வச்சிருந்தேன். He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewin's gift with him, though. He sure sounds super busy. Miss Clorinde has left as well. She also took her gift from Miss Sigewin. Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Clorinde received lipstick instead. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewin worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sigewin too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for a really long time? He puts to the car. You may access the cafeteria for free. Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. பரவாயில்லை, நல்ல பையனா இருக்க நீ. ஜெயிலில் தங்குறதுக்கு இவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட்டா? இது நல்லா இருக்கு இல்லைங்க இந்த ஜெயிலு. நீங்களே சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி ஜெயில் இருந்தா இருக்க மாட்டீங்களா? சோறு வேலை மணிக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீ. அதுவும் நீ வேலை செஞ்சாலும் செய்யறதுனால சோறு ஃப்ரீ. உனக்கு அங்கே இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது உனக்கு வேணும்னா மட்டும் நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சா போதும். ஓகே, நான் சாப்பிட்டு வரேன். நீங்க இவ்வளவு சீக்கிரமா சாப்பிடுறீங்களா? நைஸ் நைஸ், போய் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க. உலக அதிசயங்களில் ஒன்று. சோ போய் சாப்பிடுங்க. Sure feels that way. But the truth is, we never did anything bad to begin with, so I'm not sure why we put so much pressure on ourselves. Huh? How did you know? Hey, that's not true! All right. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo after all. It's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go.
Isn't that pretty cool? You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. எல்லாம் சாப்பாடுக்கு தான் அதேதான். Paimon's speech. Paimon's gonna Paimon crash, சாப்பாடு so கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா he'll sleep கிடைக்கும்ல. soon too. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside our cell. The primordial seawater nearly rose up. That was so scary. We should be safe now, right? Alright then, good night to you, traveler. Paimon. Oh. Child vision. Yeah, emergency food. Hey, child no primordial sea water cooler kana. Is it real? Oh, really? Where level cutscene? First completed.